Stay away from bad news. A ranar 26 ga watan Yunin kowace shekara ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin waiwaye kan yaki da safara da kuma shan miyagun ƙwayoyi a duniya. Matsalar shan miyagun ƙwayoyi ya zama ruwan dare gama duniya, illar da ya shafi lalata rayuwar ƙananan yara da suka fara shaye-shaye na miyagun ƙwayoyi. Wannan ne dalilin da ya sa Gidauniyar Jakadiya Foundation tare da haɗin gwiwar Community Concern and Care Foundation suka shirya taro domin wayar da kan matasa dangane da shan miyagun ƙwayoyi. Shirin da aka kwashi kwana biyu ana yin ta a makarantu. Gidauniyoyi biyun tare da tawagarsu suka dinga shiga makarantu domin ilmantar da ɗalibai illar shan miyagun ƙwayoyi. Taron kwana biyun ya samu halartar malumma, sarakai da masu ruwa da saki, inda Alhaji Ali Muhammad, shugaban gidauniyar Community Concern and Care Foundation, ya nuna illar shan miyagun ƙwayoyi. Kun taba ga an yanka rago an cire kan kwanya, kun san kwanya, brain, kun taba gani? Brain kenan. To na cikin kan mutum akwai wani small gap cikin braininka. Wannan gap ana ce mishi synapse. Wannan synapse nan is a gap that anything that you do or you intend to do or you want to do it, right, come from your brain before you will do that very thing. For instance, kana zaman na kashe kana feeling na so yi kwana. You don't just feel that kwana unless that very gap synapse, we have dopamine that reflect you and give you the signal of I have to sleep before you feel like sleeping. No, ina tafiya shi ina jin yunwa. Ya kamata synapse dopamine yazo ya reflecting ka. Dopamine receptance. In dopamine yazo ya recept to dopamine receptance, shi zai signal ka kama kana jin yunwa. You have to go and eat. Anything that you intend to do, that is the signal right from your brain before you can feel like doing that very thing. So as soon as you begin yourself in act of taking alcohol, drugs, all these kind of acts, now a dopamine can give you a reflection of, let me do this. You can do it quite well, but you will never tell you have to stop it. Simply because the drugs that you have been taking have blocked the returns of that very dopamine. So 24 hours, every time in point, you will maybe having the dopamine in the synapse, but the synapse will never be free for you to rethink of doing another thing. All the dopamine will be accumulated in that very synapse. If you begin this level of accumulation of dopamine in your synapse, you are now unthinkable somebody. You cannot think, you cannot learn. Common smell. If you do something that is smelly, you won't notice it. Let me give you an example. All these guys that are addicted outside, you see some of time, they are very dirty to a extent of you are imagine. Our Beijing worry ne. Ko ba ku gani? Beijing worry because abin da dai bari ya ji kaman yana warin. Ya damage. Ya ji. Yanzu kai ka yadda a sami ka cikin wangali. Kai ka yadda. Ke kin yadda. So we just appeal to you as a youth. We really need you. The future belongs to you, not we. Mun yanzu ba ce muna youth. Mun wuce youth. Amma ku yanzu kuke zuwa. Shi yasa ya kamata kuna engage very good habits. The type of friends that you go out with. You have to know this is my friend. In ka san kamar no aboki nan ga system mun shinga is not quite well to yanda ummana da babana suke putuna up. Ya kamata ka stay away from that very friend. Abokin da zai saka into victim of what you cannot condone and what your parent cannot even assist you in doing. Ya kamata ka stay away from that very friend because zai ka maka damuwa cikin rayuwanka. Ummanka da babanka na zaman su ka je ka doko wanda yafi karfin su. Kai ga batun school, ga kanninka, ga sauran wani maybe house rent, ga electricity bill, ka je ka doko don manka wannan kuma ka zo ka kara. Ba ka dame ta ba. Ba ka dame babanka ba.
So we have to try as much as possible and stay away from drug abuse. Yayin da Jakadiya Hajiya Amina take jawabi a gaban ɗaliban, ta ce wa ɗaliban bin iyaye da jin maganar iyaye yana ɗaya daga cikin abin da zai kare su daga shan miyagun ƙwayoyi. Duk abin da za ku yi iyayenku suka ce ku bari, ku san bai da kyau ne shi sa suka ce ku bari. Kun gane ko? Kuma duk shawaran da za ku yi da iyayenku. Sai ku yi shawara da abuya, aboki. Da kyau aboki ba zai baka shawara mai kyau ba, don kai da shi duka hankalinku daya ne ko na yi karya. Amma uwarka da ta haife ka ita hankalinta da naka ba daya bane, ita za ta kara ka. Yanzu an kai wani abu na damu ka je ka faɗi ma aboki ya baka wani idea amma bai yi ba. Ko wani damuwan da ya dame ka, uwarka ko babanka, yi kokari ku zama abuyoyinku, ka ku yi abuta waje, shawaranku ya je waje, duk abin da za ku yi ku bari iyayenku su san da zama. Kun ji ko? Kuma abokanan banza a kiyaye. Shi ko Alhaji Ali Muhammad, shugaban Community Concern and Care Foundation, yayin tattaunawa da shi bayan taron, ya ce sun mai da hankali ne kan ɗalibai kuma yara kasa da shekaru 20 saboda suke da haɗarin shiga shan miyagun ƙwayoyi. Ainihin manufarmu na wanga kungiya shine in ka duba cikin communities mu yanda yaran mu ke engage kansu cikin shaye-shaye na kwayoyi da wani rashin hali, abin da yasa wannan organization ya come out with education and sensitization yanda za mu make sure yaran mu sun shiga cikin hali mai kyau. Abin da muke sa rai shine muhimmin yaran mu da ba su riga sun sa kansu cikin shanin shaye-shaye ba, su muke ba education kada su sa kansu saboda irin illan da ke cikin shaye-shaye. Kamar aikin da muke yi voluntary work ne, kuma abu ne da ke bukatan taimako da gudunmuwa sosai, iya gwargwadon mu muna yi, amma matakin ne ya za mu yi mu samu waɗanda za su ringa goya mana baya, suna pushin mu, suna sponsor mu, mu iya mu cimma burin mu, saboda wannan cuta na shaye-shaye na maye ruwan dare ne gama gari. Jakadiya Foundation Hajiya Amina ta ce matsalolin shan miyagun ƙwayoyi yana ci mata tuwo a kwarya, kuma ta fara ɗaukan wannan mataki na wayar da kan ɗalibai ne tun kafin ta kafa kungiyarta na Jakadiya Foundation. Burina ne in gan zangonnan ya sake yara su yi ilimi, duk shaye-shayen ga duka an bari. Shi yasa ne ba ma saboda na zama jakadiya yasa na yi wannan ba, don ko dama ina raina ina son yi wannan abu. Shi Allah ya sa kuma sarauta ya shigo ciki. Dan Allah da annabi iyayena, kannina, yannina su fidda kansu, su mai da hankali kan yaran. Saboda yaro in ka gani ya kai wani shekaru ina wasu alayya, shi yasa in ya kai wani wannan shekaru in ba ka mai da hankali ba za ka ga yaro ya je ya fada cikin wani halayyan da kai da kanka ba ka san shi da shi ba. Don saboda yara in suka tashi hankalin su nan ba kamar naka na babba ba. Shi yasa abokanai duk wasu rayuwar da suke yi na shaye-shaye na wani abu haka shi ke jefar da su cikin sa. Ina roƙon iyaye ka su gan yariya tana gida wai abuyanta ta kawo kaza, ai yarinyar ki ta kawo kaza, ya kamata ke ma ki je ki nemo. A'a, Allah ya sa aka yi aure, auren kuma albarkar da Allah ya ba mu. Inda Allah ya ba mu albarkar aure, she kuma mu mai da hankali kansu, mu taimaka musu makarantarsu da shayar da cin su da shan su duka namu ne na iyaye. Bisa in dai muna musu wannan, yaro ba zai shiga cikin wani halin da zai kawo mana damuwa ba. Don tsadan rayuwa ana faman makaranta da su, ana faman biyan kudin ruwa, kudin wuta. Yaro ka ba ka rike shi ba, ka bari ya fita ya je ya shiga wannan hali, dole ne ya kawo mana damuwa. Shi yasa muna fata yaran mu su shiryu, Allah shirye da mu da su duka, kuma ya fi da su kan hanyar wannan shaye-shaye wadanda suke ciki, wadanda kuma ba su da shi ciki, Allah ya fi da su ciki. Mai martaba sarkin jihadi na ashaiaman, wadda ya ba da gudunmuwa 100% kuma ya taimaka aka gudanar da wannan taro na wayar da kan al'umma game da shan miyagun ƙwayoyi, ya ce ire-iren wannan ya kamata kowane unguwa da matasa da masu faɗa a ji da masu hannu da shuni su dinga yi domin a cire 'ya'yanmu daga shan miyagun ƙwayoyi. Ni na support su da financial side in case of suna need wani gudunmuwa kamar batun sassaidin kudi
shin supportin shi da shi so that mu push wanga agenda mu je gaba. Na kira da sarakai duka su zo su taimake mu mu mara musu baya don saboda zangwanai mu samu matasa kwarai da za su rika mana gobe. Wasu ɗaliban da muka zanta da su bayan kammala taron sun nuna jin daɗin su da yadda wannan gidauniya guda biyu suka kawo musu ziyara a makarantunsu. Na ta ma fashi na ma yanzu na gane kamar yana cause damage ma badin ya samu barsha. I've learned that the drugs people drink is not about them just waking up and say they drink, but it has causes and its effects, and some causes are from their friends and their parents. I'll give them an advice of the effect. For instance, when maybe you smoke, you can have lung cancer and other deficiencies. HAFIZ TV, unique every day.